Hello and welcome to India Matters. This week we are travelling to the Jhargram parliamentary constituency in West Bengal. A no industry zone, it has witnessed years of violence said to be triggered by Maoists. Add to that the presence of an inordinately high number of people living below the poverty line. The ruling party in the state has said it has unleashed a tide of development. We check the ground reality. The Jhargram constituency falls in Jungle Mahal, a forested area spread across three adjoining districts, West Midnapur, Bankura and Purulia. In 2008, Jungle Mahal attracted nationwide attention because of killings and encounters between Maoists and security forces. For nearly 3 years since then, the region has been on the boil. But the turning point came with the death of Maoist leader Kishanji in 2011. Jungle Mahal has seen no incidents of murder or abduction by Maoists in the last 2 years. Our first stop is Lalgarh, a Gram Panchayat and block headquarters in the constituency. It was once a hotbed of political violence. Today, with peace restored, life is back to normal, and Lalgarh and its neighbouring blocks present a different story. There is no fear of violence, of police raids or buns. There are no longer any no-go areas. Few would venture out to these remote villages, which were said to be infested by Maoists. Those who did were not sure whether they would return home. In the last 3 years, the spectre of fear has lifted. For villagers, this has been the most significant change. Peace has also brought in a frenetic pace of development activity to the area. The first college in Lalgarh block and an industrial training institute in Ramgarh are coming up. So is a primary teachers training institute. There's a model school for girls, a women's college and a girls' hostel. Ponds are being dug under Manrega, the National Rural Employment Guarantee Scheme. This 60 crore rupee bridge from Lalgarh to Amkola will reduce the distance to Jhargram subdivision by 12 kilometers. Residents of Lalgarh describe it as a fantasy, as a dream that they could not believe has come true. And what's interesting is that though the centre has contributed a large chunk of the funds for the project, the credit has gone to the state government. The state government scheme to recruit 10,000 special police constables and home guards from Jungle Mahal has provided employment to young men and women. Nearly 10 times the number had applied for the post. Among the successful were Hemant Roy and his friends. বিশাল আনন্দ মানে আমি একজন ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলাম আগে সমস্ত রোড রেসে আমি দৌড়াতাম 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় পর্যন্ত আমি দৌড়েছি কিন্তু মানে অনেক পরীক্ষা দিয়েছি অনেক জায়গায় কোনো চাকরি পাই না মানে এবারে যখন মানে অনিচ্ছাই হয়ে গেছিল যে আর মনে চাকরি আর পাবো না দ্বিতীয় নতুন সরকার আসার পর শুনলাম যে হোম গার্ড নিয়োগ হবে যেদিন খবর পেলাম যে আমার লিস্টে নাম বেরিয়েছে বিশাল আনন্দিত মানে চোখের দিয়ে জল বেরিয়ে গেছিল যে আমাদের মতো ছেলে চাকরি পেয়েছে আমি এর থেকে আর বড় জিনিস আর কিছু নয় মানে পরিবার এখন বিশাল সুখী আমার ভালো লাগে না আমার আবার বন্ধু বান্ধব ছিল তারা সবাই এরকমই ভাবে খেলাধুলা করতে আর করতে তাদেরকেও যখন গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি কিছু একটা পেয়ে গেছিস তো দেখছি মোটামুটি কিছু না কিছু চাকরি একটা পেয়ে গেছে মানে আর বেকারত্বটা খুব কম মনে হচ্ছে আগে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো মনে হতো এখানে খেপ খেলতে যাচ্ছি কিছু পয়সা দিচ্ছে পায়ে লেগে যাচ্ছে কিন্তু তবুও যেতে হচ্ছিল মানে এখন শান্তিও আছে আর খুব ভালো আছে মেন কথা যোগ্যতাতে আমার মনে হয় ছেলে কাজ হয়েছে খুব ভালো একবারে ফ্রেশ কাজ এখানে কোনো মানে এর সোর্স তার সোর্স এখানে কোনো কাজ করেনি মোটামুটি At Hemanto's home, his wife tells us she's hoping to get an opportunity to work as an Anganwadi worker. She has studied till class 10. এই সরকার অনেক সুযোগ সুবিধা আগের থেকে তো অনেকটা দিয়েছেন খেটে খাওয়াচ্ছে এইটাই যে পেয়েছে এটা সম্মান আছে সরকারি চাকরি যতই যদি কম বেতনও পায় তাতে কোনো দুঃখ নাই কিন্তু সম্মানটা তো পায় সবার কাছে এটাই হলো যথেষ্ট আর বেশি তো কোনো দরকার নাই As a home guard, Hemant earns 345 rupees a day. Based on a no-work, no-pay principle, it amounts to about 10,000 rupees a month, barely enough to meet the needs of his 4-member family. তুমি
কিছু আমাদের তো জমি জায়গা নেই, ওর মধ্যে এই যে ঘর বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে ঝড়ে, সেসব এখনো গোছ করতে পারেনি। For young men like Hemant Soren, being a home guard has provided an opportunity to escape a hard life, a life as a casual labor with uncertain income. The recruitment of these young men and women to the police force will discourage disruptive activities and help the administration build an intelligence network in the villages. For the feel-good factor, sports like football are being promoted by the district police. There are 22 men's football clubs in Lalgarh. 25,000 rupees is given to each football club for equipment and gear. A high point in police public relations was the organization of the Jungle Mahal Cup in West Midnapur by the police. খেলাধুলা এই সব অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছিলো, তো নতুন সরকার আসার পর নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ফলে আমরা আবার খেলার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি, মাঠে আসতে পারছি। বিগত দিনে চাইবো এরকমভাবে যেন টুর্নামেন্টে এগিয়ে চলে। কিন্তু আমাদের এখানে যে মানে গ্রাম বা আমাদের যে ব্লক বা এইসব জায়গাতে পোভার্টি লেভেল আর কি, যেটা মানে বুঝতে পারছেন, সেক্ষেত্রে ছেলেদের মানে ছেলেদের মানে খেলাধুলার কিটস মানে খেলাধুলার সরঞ্জাম কিনতে সুবিধা হচ্ছে। এতে ছেলেরা যেমন আগে এতটা খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হতো না, সাহায্য পাওয়ার জন্য তারা মাঠে আসছে। এবং For the first time too, young girls are playing football in Lalgarh, apparently confident to step out of their homes. প্রথম তারা 2012 আগে তো গন্ডগোল চলছিল, কি হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। তো তারপর তার আগে কি খেলা হয়েছে জানি না, মানে অন্য আশঙ্কাতে দিন কেটেছে। তারপর 2012-তে শুনলাম যে এভাবে খেলা হবে। ওখান থেকে থানাতে খবর দেওয়া হলো, ওখান থেকে স্কুলে, তারপর স্কুলের মাধ্যমে আমরা জেনেছি। তারপর 2014 থেকে খেলা শুরু হয়েছে। আমার তো মানে আমার অনেক ছোট থেকেই স্বপ্ন না ইচ্ছে সব কিছুই যে আমি ফোর্সে যাব। তো এইভাবে খেলাধুলো আমি ছোট থেকেই খুব পছন্দ করি। তারপরে এভাবে সুযোগ এসছে, অবশ্যই আমি খেলাধুলার মাধ্যমে এগোতে চাই, বড় হতে চাই। Lalgarh's young footballers are raring to go, but if they have to get anywhere, at the very least, they need a coach to train them and a proper football field. Not this place, which is full of sand and pebbles and is not even fit for practice. There are schemes to encourage education of girls and discourage child marriage. Bicycles for all girls attending classes 9 to 12, a yearly stipend of 500 rupees and 25,000 rupees for every girl student who reaches the age of 18. Moina says she plans to join the government polytechnic nearby, which will be inaugurated this year, and learn about computers. Another footballer, Pradyut Chalak, who takes us to his home in a poor settlement, says he wants to be a primary school teacher. বাবা তো দিনমজুরি হচ্ছে, কাজ করার মিলে না, রোজ 150 টাকা বেতন। চাইছি যে একটা চাকরি হলে ভালো হতো, গরিব ফ্যামিলির মধ্যে আর বাবারও যাই কষ্ট, ছেলেদেরও তাই কষ্ট। ভালোই লাগছে, ভবিষ্যতে যদি বড় দিক দিয়ে কিছু করতে পারে বা সেটা আরো ভালো হবে। Our next stop is Amlashol, a tiny village of about 85 houses near the Jharkhand border. Most of the families are tribals like Shobos and Mundas. Amlashol hit the nation's conscience in 2004 with the report of 5 starvation deaths. Nearly 40% of the Jhargram constituency comprises tribals and 28% scheduled castes. The Chief Minister's scheme of ₹2 a kilo of rice per week to all communities in Jungle Mahal has made an impact. অভাব এখন বলতে কিছু নেই, 2 টাকা কিলো মতো চাল দিচ্ছে, এর থেকে অভাবের মধ্যে ধরে হয়ে গেছে অভাবটা। We find better road connectivity and visible presence of the administration. Construction activity is on. Most of the tribal families who live below the poverty line have got financial assistance to build pakka houses in the last 2 years. They, however, continue to be acutely dependent on the forest for their survival. It supplies them fuel wood and sal leaves that they sell. আমাদের যেমন জমিনের জায়গা নাই, আমাদের সেই বলছি মতন এতটুকু জায়গা আছে, 5-6 লোকের ভাগ। তো কোথাও জমি থাকলে যা হয়তো চাষ করে খাওয়া হতো, আর জমি না হলে যা হলে জঙ্গল যায়, কাটা নেই, বিক্রি করি, ওইটাই পেটছে। Amlashol needs schools up to the secondary level. Now students have to travel for over 22 kilometers.
Amla Sol has benefited from the fact that the state government has provided rice at 2 rupees a kilo and from the houses that have been provided under the Indira Awas Yojana scheme. But these are just baby steps for a vulnerable tribal population that is yet to be linked to a source of livelihood. Nand Kishore Munda's 24-year-old son Pandu was one of the lucky ones. About 14 months ago, he became the only youth in his village to get a job as a police constable. Today, he earns 16,000 rupees a month and is sending money home for his brother's education and repairs to the family house. তাহলে বলি এই যে বাড়ি তৈরি করছি কিছু তো পয়সা কড়ি দরকার আর ধান বিকে তো এই বাড়ি তৈরি করা যাবে না কারণ শর্ট পড়ে যাচ্ছে খরচে Nand Kishore Munda is a marginal farmer who gets only one rain-fed crop a year. He seeks work under the National Rural Employment Guarantee Scheme but finds payments delayed for months. He says people like him can only escape poverty if the government provides facilities for shallow tube well irrigation. After the break, why this Jungle Mahal youth is reduced to tears.